Rahul, Roshan, and Rogan. A partnership sharing profit and losses ratio 3:2:1. Partnership dissolved 30th June 2023. Okay. Information எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. Opening cash balance 28,000. And outside liability creditors pay பண்ண வேண்டியது 2,10,000. There was bill for 10,000 due on 30th November 2023 under discount. It was agreed that net realization should be distributed in the due order and end of each amount but as safety as possible. The realization expenses were assigned. Okay. So realization கொடுத்திருக்காங்க, realization expenses கொடுத்திருக்காங்க. First of all, net amount identify பண்ணும் every cases. So 84,000 minus 7,000. 77,000. Clear? இதோட opening cash balance 28,000 add பண்ணும். Next one, 1,26,000. 5,400 expenses less பண்ணிட்டீங்கன்னா the net realization of 1,20,600. Second scenario, 30th September. 70,000 4,900 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 65,000. Next one, 77,000 3,500 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 73,500. Next one, 35,500 3,500 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 32,000. Yeah, இது வரைக்கும் clear? Next one. The stock was completely disposed of and the amount due from debtors were realized, the balance being irrecoverable. The acceptor of the bill under discount met next bill due date. Okay. Prepare a statement showing percentage of distribution, cash according maximum loss method. Okay. So first creditors to pay பண்ணணும் outside liability. And the partners Rahul, Roshan, Rogan. So the opening balance. So Rahul case 1,40,000, 70,000, 14,000, and the creditors to 2,10,000. Clear? So July month net realization amount 77,000 plus 28,000. So 1,05,000. Creditors adjust பண்ணிருக்கீங்க. So 2,10,000 1,05,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா balance. சரி, அதே 1,05,000. Okay. Next one, 31st August. So 31st August net 1,20,650. So 1,05,000 நீங்க adjust பண்ணிடுறீங்க. And also இந்த due amount இருக்குல்ல bill, இது உங்களுக்கு எப்ப ரிசீவ் ஆகுதுன்னா 30th November தான் ரிசீவ் ஆகுது. பட் ஆகஸ்ட் மந்த்ல ரிசீவ் ஆகுது. அப்ப அந்த அமௌண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணும். So 1,20,600 இதுல கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு 1,05,000 பே பண்ணிட்டீங்க. சேம் அந்த பில் அமௌண்ட் 10,000. So the net value 5,600. இது வரைக்கும் clear?
additional ஒரு column 40,000, 70,000, 14,000. So the total, yeah, M1 add பண்ணுங்க 1,40,000 plus 70,000 plus 14,000, 2,24,000. So total 2,24,000. இதுல 5,600 less பண்ணணும். So 2,24,000 minus 5,600. So less பண்ணிட்டீங்கன்னா the net value 18,400. And you profit sharing ratio 3:2:1. இந்த ரேஷியோல ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். 2,18,400 3:2:1 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணீங்கன்னா 1,09,200 இவங்களுக்கு 72,800 36. ஸோ கிரெடிட் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இவங்களுக்கு வேல்யூ 30,800. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மைனஸ் 2,800. இவங்களுக்கு 22,400, 14,000, 4,000. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டுமே ராகுலோட இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ 2,800 ப்ளஸ் 22,400, 25,200. கிளியரா? ஸோ இப்போ கேஷ் பே பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகுலுக்கு மட்டும்தான் பே ஆயிருக்கு 5,600. இவங்க ரெண்டு பேருமே. ஸோ த பேலன்ஸ் 1,40,000ல 5,600 1,04,400. இவங்க கேஸ்ல சேஞ்சஸ் இல்லை, அதே 70,000, 14,000. September month total cash realization 65,100. Okay. So 2,18,400 net value. September monthல உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆனது 65,100. So 2,18,400 65,100 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,53,300. 1,53,300 3:2:1 ratio share பண்ணிக்கணும். So 76,650, 51,100, 25,500. So 1,34,400ல 70,650 less பண்ணிட்டீங்கன்னா yes. $57,750, 70,100ல 51,100 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 81,900. இவங்களுக்கு மைனஸ்ல வருது 11,550. இப்போ ரோகனோட மைனஸ் வேல்யூவை ராகுல் அண்ட் ரோஸில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். So capital ratio Rahul and Roshan 1,40,000, 70,000.
அப்போ 14:7 டூ டேபிள்ஸில் போகும் 2:1. கிளியரா? ஸோ கேபிட்டல் ரேஷியோ 2:1. ஸோ 11,550 2:1 அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. 7,700 உங்களுக்கு 3,850 இங்கே 11,500. So the net value 57,750 50,050 18,900 18,900 3,850 less 15,050 the value less. Yeah, either you can get. Okay, so the cash pay பண்ணிருக்காங்க. Cash pay balance actually September monthly opening balance 1,34,000. அதுல 50,050 less பண்ணி 84,350 and 70,000 15,050 less பண்ணி 54,950. Okay, இதுல எதுவும் adjustment இல்ல, same அதே போட்டு. Okay, இது வரைக்கும் so total value 1,53,300. So September adjust up to. So October month realization 73,500. So 1,53,300 73,500 less பண்ணிட்டீங்கன்னா the net value 79,800. So 79,800 3:2:1 ratio. So அப்போ இவங்களுக்கு 39,900 26,600 13,300. Okay, so இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆகும் கேஷ் பே 84,350 39,900 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 44,450 54,950 26,600 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 28,350 இது 700. So the balance value, so September month opening balance 84,350. அதில் 44,450 less பண்ணிட்டீங்கன்னா the net value 39,900. 54,050 28,350 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 26,600. 14,700 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 13,300. Okay, இது வரைக்கும் clear? So the next one. Okay. So October month தான் adjust பண்ணியாச்சு. Next one. November. So November கேஸ்ல டோட்டலா உங்களுக்கு ரியலைசேஷன் ஆனது 32,000. இந்த பில் அமௌண்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் 30th நவம்பர்ல தான் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும். ஸோ 32,000ஓட இந்த 10,000 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 42,000. கிளியர்? கிளியரா? ஸோ 79,800ல 42,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 37,800.
37,800, 3:2:1 ratio. 18,900, 12,600, 6,300. Clear? So the balance amount cash pay. So 39,900, 18,900 less 21,000. 26,600, 12,600 less 14,000. 13,300, 6,300 less 7,000. So the net value of the balance 44,450 less 21,000 less 18,900. 39,900 8,900. 21,000 less 18,900. 26,600 26,600 minus 14,000, 12,600, and 13,300 minus 7,000, 6,300. Clear? So in the amount of the realization of unpaid. So illustration 38. Profit sharing ratio 3:2:1. So capital accounts, current accounts கொடுத்திருக்காங்க. இந்த கேஸ்ல ரிசோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ரிசோர்ஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ 3:2:1 adjust பண்ணும். எஃப்க்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட் அசட்ஸ்ல இருக்கு. அப்போ அதை மைனஸ் பண்ணும். ஓகே. அந்த ரியலைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. February, March, April, May. So May month, G agreed to take over the investment. Take over the investment 6,300 June. And the stock 96,000. Dissolution expenses originally provided 13,500, but actually amounted 9,600 was paid on 30th April. The partner decided after the credit loss was settled 50,400 all cash received should be distributed at the end of each month in the most equitable manner. Okay. First of all, every month our cash balance first find out. So total of March, April, May, 4 months. So February, March, April, May. Opening balance. Opening balance February month மட்டும் 29,700 in this one. Less amount realized ஆனது every month. So February month 51,900, March month 1,39,500, and April month 18,000. May month உங்களுக்கு ஸ்டாக் ரியலைஸ் ஆகல, ஏன்னா ஜி தான் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. அண்ட் ஜூன் மந்த் 96,000. ஓகே, டோட்டலாக 5 months இருக்கு. ஓகே, 51,900, 1,39,500, 18,000. மே மந்த் எதுவுமே இல்லை. அண்ட் ஜூன் மந்த் 96,000. ஓகே, அண்ட் டிசொல்யூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் 13,500. அதை பிப்ரவரி மந்த்லேயே லெஸ் பண்ணிடுறீங்க. 13,500 லெஸ் பண்ணிடுறீங்க. பட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா 9,600.
பே பண்ணது 30th ஏப்ரல். ஓகே, 30th ஏப்ரல் தான் பே பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ நீங்கள் டிசொல்யூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு ஸ்டார்டிங்கில் 13,500 எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. அதில் இப்போ 9,600 தான் பே பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 3,900. இந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏப்ரலில் ரிசீவ் ஆகுது. ஸோ அப்போ ஏப்ரலில் ஆட் பண்ணுறீங்க ப்ரொவிஷன். கிளியரா? The partner decided after the creditor settled 50,400. So creditors case discount as I mentioned at the end of each month is the most equal to none. So cash realization each month. So February month 29,700 plus 51,900 minus 13,500. So the net amount 16,100. March month 1,39,500. April month 21,900. May month உங்களுக்கு எதுவுமே ரிசீவ் ஆகல. ஜூன் மந்த் 96,000. இது வரைக்கும் கிளியர். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ EFG. So opening balance 1,13,100. இது 35,400. இது 31,500. கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஆட் பண்றீங்க. கரண்ட் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்கும் எஃப்க்கும் ஆட் பண்ணணும். சரி, ஈக்கும் ஜிக்கும் ஆட் பண்ணணும். எஃப்க்கு லெஸ் பண்ணணும். ஏன்னா எஃபோட கேஸ் அசட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ இ கேஸ் 26,400. எஃப் கேஸ் 18,000. ஜி கேஸ் 6,000. clear? And resource 1,08,000 3:2:1 ratio share பண்ணிக்கலாம். So 1,08,000 into 3/6 54,000. Again 1,08,000 into 2/6 36,000. 1,08,000 into 1/6 18,000. Clear? So the net value 1,13,100 26,400 plus 54,000. 1,93,500. E case, F case 35,400 minus 18,000 plus 36,000. 53,400. 31,500. 6,000. 55,400. Clear? Next one. Outside liability, loan and credit. Okay. So creditors, loan. ஸோ கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் 51,600 பே பண்ணணும். ஆனால் நெட்டாக நீங்கள் பே பண்ணுறது 50,400. ஸோ அந்த அமௌண்ட் மட்டும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். பே பண்ணுற அமௌண்ட் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். 50,400 15,000. ஸோ ஃபெப்ரவரி மந்த் ரியலைசேஷன் ஆனது 68,100. இதில் 50,400 லெஸ் பண்ணிடுறீங்க. பேலன்ஸ் 15,000 லெஸ் பண்ணிடுறீங்க. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒன்று 68,100ல இந்த ரெண்டு வேல்யூ லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பேலன்ஸ் வேல்யூ
இது வரைக்கும் கிளியரா? இப்போ பார்ட்னர்ஸ் இதுதான் பார்க்கணும். பார்ட்னர்ஸோட ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ 3:2:1. So opening balance E case 1,93,500, 53,400, 55,500. Total add பண்ணீங்கன்னா 1,93,500 minus 53,400 minus 55,500, 84,600. Sorry, wait a minute. 1,93,500, 53,400, 55,000, 3,02,400. Clear? Yeah. இப்போ February month. So February month 3,02,400 2,700 less பண்ணி. So the balance 2,99,700. The 2,99,700 3:2:1 ratio share பண்ணிக்கலாம். E case 1,49,850. F case 99,900. G case 49,550. So 1,93,500 1,49,850 less பண்ணி 43,650. 53,400 99,900 less பண்ணிக்கலாம். 46,500. 58,500 49,550 less பண்ணிங்கன்னா 5,550. clear? ஆக்சுவலா இவங்களுக்கு மட்டும் மைனஸ்ல வரும். ஸோ இந்த கேஸ் கேபிட்டல் ரேஷியோல ஷேர் பண்ணும். இ அண்ட் ஜியோட கேபிட்டல் ரேஷியோ. ஸோ இயோட பேலன்ஸ் ஆக்சுவலா கேபிட்டல்னு பார்க்குறப்போ கேபிட்டலோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தான் எடுக்கணும். அட்ஜஸ்ட் பண்ண பேலன்ஸை நம்ம எடுக்கக்கூடாது. கிளியரா? ஸோ கேபிட்டல் ரேஷியோனா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மட்டும் தான் டீல் பண்ணும். ஓகேங்களா? 2 zeros கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க. 1131 is to 315. ஆக்சுவலா அது பிரைம் நம்பர் எந்த நம்பர்லையும் போகாது. ஸோ 315. ஸோ இந்த ரேஷியோல தான் ஷேர் பண்ணி ஆகணும். ஒரு ஆப்ஷன் 1131 is to 315. இந்த ரேஷியோல 46,500 ஈக்கும் ஜிக்கும் நீங்க ஷேர் பண்ணணும். ஸோ இந்த ரேஷியோல ஷேர் பண்ணீங்கன்னா the value 36,730, 370, 10,130. So the difference amount cash pay 43,650 36,370 less பண்ணிட்டீங்க. 7,280 is the nil value. So 5,540 10,130 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 4,580. Again, so இவங்கள்ட்ட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அப்போ இந்த அமௌண்ட்டை நெட்டாக இவங்கள்ட்ட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. 4,580 அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா the balance value 2,000 ஆகும். கிளியரா? ஸோ the balance amount 1,93,500 2,700 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,90,800. ஸோ இவங்க கேஸ்ல எதுவும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லை. பேலன்ஸ் அப்படியே. ஸோ the overall total 2,99,700. ஓகே, இது வரைக்கும் கிளியரா?
இப்போ மார்ச் மந்த் 1,39,500 அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2,99,700ல 1,39,500 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 1,60,200. 1,60,200 3:2:1 ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணிக்கணும். வெயிட் 2,99,700 minus 1,60,200. Yes. $39,000. Value correct. 1,60,200. ஸோ அந்த ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இவங்களுக்கு 80,100, இவங்களுக்கு 53,400, இவங்களுக்கு 26,000. இந்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,90,800ல 80,100 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,10,700 இந்த வேல்யூ எதுவுமே வரும். 55,500ல 26,700 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 28,800. ஓகே, ஸோ இது கேஷ் பே பண்ணியிருக்காங்க. பேலன்ஸ் 1,90,800ல 1,10,700 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 80,100. இந்த கேஸில் அப்படியே ஓப்பனிங் வேல்யூ 55,500ல 28,800 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 26,700. கிளியரா? ஏப்ரல் மந்த் 1,60,200ல 21,900 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,38,300. 1,38,300 3:2:1 ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா 69,150, 46,100, 23,000. இது எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 80,100ல 69,150 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 10,950, 53,400ல 46,100 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 7,300, 26,700ல 3,650 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 23,000, 28,800ல 3,050. So the opening value 28,800. 26,700ல 23,050 less பண்ணிட்டீங்க 3,600. கேஷ் பே பண்ணிருக்காங்க. So the balance 80,100ல 10,950 less பண்ணிட்டீங்க 69,150, 53,400ல 7,300 less பண்ணிட்டீங்க 46,100, 26,700ல 3,650 less பண்ணிட்டீங்க 23,050. So the net value 1,38,300. Okay. So the next one. Main. Okay. So May monthல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் ஜி டேக் ஓவர் பண்ணிருக்காங்க 6,300. Okay. So 1,38,300ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் 6,300. 6,300 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 1,00,000.
32,000. Okay. So 1,32,000 3:2:1 ratio share பண்ணிக்கலாம். 66,000, 44,000, 22,000. So இந்த வேலை so 69,150 66,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 3,050, 46,100 44,100, 46,100 44,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 2,100, 23,050 22,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,050. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஸோ இது கேஷ் பே. ஆக்சுவலி இது டைரக்டா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஜி எடுத்ததுனால ஜியோட அக்கௌண்ட்ல தான் இதை கேன்சல் பண்ணணும். ஆனால் புக்ல வந்து இது நார்மலா ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ புக் ஆன்சருக்காக நான் இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். பட் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ரெண்டு ஆங்கிள் கூட போடலாம். டைரக்டா அந்த 6,300 ஜிக்கு மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு டோட்டலை மட்டும் நீங்க பேலன்ஸ் இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ த பேலன்ஸ் 69,150 3,150 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 66,000, 46,100 2,100 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 44,000, 23,050 22,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,050. ஸோ லாஸ்டா இருக்கிறது ஜூன் மந்த். ஸோ ஜூன் மந்த் 96,000, 1,32,000 96,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 36,000. ஸோ 36,000 3:2:1 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா 18,000, 12,000, 6,000. ஸோ 66,000ல 18,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 48,000, 44,000ல 12,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 32,000, 1,050ல 6,000 1,050 சாரி 23,050ல 1,050 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 22,000. ஸோ 22,000ல 6,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 16,000 கேஷ் பே. ஸோ த நெட் பேலன்ஸ் 66,000ல 48,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 18,000, 44,000ல 32,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 12,000, 22,000ல 16,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 6,000. கிளியரா? கிளியர்?